If we have some, we'll discuss some things about fundamental data types. Fundamental data types మనకి స్టాండర్డ్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫండమెంటల్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఇంటూ తీసుకో ఇంటూ ఫ్లోట్ ఇవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ ఫండమెంటల్సే కదా. ఇంటూ మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నట్టయితే ఇంటికి సపోజ్ ఇంటికి మనం ఏ అయినా ఒక వేరియబుల్కి ఒక డేటా అనేది అసైన్ చేసినాం అనుకో, 10 అని చెప్పి అది ఉంటుంది. ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అని అసైన్ చేసినప్పుడు ఇది. సపోజ్ బి ఈక్వల్స్ టు 10 అని అసైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, బి కూడా ఇదే పాయింట్ అవుతుంది కదా. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నట్టు, ఒక మెమొరీ 10 తోటి ఒక మెమొరీలో 10 అనే వాల్యూ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది, అంతేనా. ఉంటే అసైన్ చేస్తుంది, లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు 20 అన్న, 20 అంటే ఆల్రెడీ 20 లేదు, 10 ఉంది మనకి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక మెమొరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, దానిలో 20 అనేది ఉంటుంది, మళ్ళీ ఏ అనేది దీనికి పాయింట్ అవుతుంది, అదే కదా మనం చూసిన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో. సో ఏకి అనేది ఇప్పుడు ఈ లింక్ లేనట్టు, అంటే ఈ అడ్రస్కి పాయింట్ చేస్తుంది, ఇది అడ్రస్కి పాయింట్ చేస్తుంది అని చెప్పి మనం చూపించుకున్నాం. ఏది ఏ కామా బి ఈక్వల్స్ టు బి కామా ఏ అని చెప్పి స్పాబిక్లో చూపించినది, కరెక్టేనా. అంటే ఏంటివి, ఇమ్యూటబుల్, అంతేనా. ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఒకసారి మెమరీ ఫిక్స్ అయితే మెమరీ అట్లనే ఉంటుంది, మనం కొత్త మెమరీని క్రియేట్ చేసుకుంటాం, అంతేనా. ఇప్పుడు నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అన్న, 10 ఉంది, బి ఈక్వల్స్ టు 10 అన్న, 10కే పోతుంది కానీ కొత్త మెమరీకి అయితే పోతలేదు, ఉన్న మెమరీనే వాడుకుంటాం, ఉన్నదాన్ని మాట్లాడుకుంటాం, దాన్ని ఇమ్యూటబుల్ అంటాం. ఇమ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ కాదు, అది అట్లనే ఉంటుంది. దీని అడ్రస్ ఇప్పుడు నువ్వు 1001 అన్నావు, ఈ 101 అడ్రస్ అట్లనే ఉంటుంది మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేంత వరకు, దానికి అది అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇది ఏ టైపు, మళ్ళీ లోపల వచ్చిన డేటా ఏ టైపు, ఇంటి టైపే, ఇది సంబంధించిందంతా ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేస్తే ఇంటి టైప్. ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ అన్నిటికీ ఇమ్యూటబుల్ మన జావాలా. ఆల్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఏంటంటే మనకి ఇంటర్వ్యూలో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే కానీ మనం ఏదైనా కానీ కావాలి, దానికోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఏబి. ఇమ్యూటబుల్, ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఒక్కసారి ఫిక్స్ అయిందంటే ఆ మెమోరీని నువ్వు ఏం చేంజ్ చేయలేవు అని అర్థం, ఆ మెమోరీని మనం ఏం చేంజ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ వన్స్ వి క్రియేట్స్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, మనకి వేరియబుల్ కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చు, వేరియబుల్ అని ఉన్నా పర్లేదు. వన్స్ వి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వేరియబుల్, we cannot perform any changes in that object or variable. అంటే ఒక్కసారి అది ఫిక్స్ అయిందంటే దాన్ని మనం ఏం చేంజ్ చేయలేమని చెప్తున్నాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్, అంటే నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు 20 అని చెప్పేసాను, దెన్ with those changes a new object will be created, అంతేనా. న్యూ ఆబ్జెక్ట్, న్యూ మెమరీ స్పేస్ వచ్చి ఓ న్యూ వర్క్ స్పేస్ అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్ అది ఇచ్చేస్తుంది. దిస్ నాన్ చేంజబుల్ బిహేవియర్ is called immutability. క్లియరా, కన్ఫ్యూజింగ్ ఏమైనా ఉందా? ఓకే,
ఆ! మన న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ అయితది పైథాన్‌ల? మనకి పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ అని ఉంటది. ఇంటర్నల్ అదే క్రియేట్ చేస్తది. ఇన్ పైథాన్ ఇఫ్ ఏ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అంటే న్యూ మెమరీ స్పేస్ కావాలి ఇస్ రిక్వైర్డ్ మనకు కావాలి ఇస్ రిక్వైర్డ్ దెన్ పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ పీవీఎం వుడ్ నాట్ create object would be created object immediately. Hmm. ఏంది ఫస్ట్ పీవీఎం ఏం చేస్తుంది ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అన్న తర్వాత బి ఈక్వల్స్ టు 10 అన్న 10 అనగానే ఇమీడియట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు దాంట్లో మీద ఒక స్టెప్ చెప్పిన ఏంది సెర్చ్ చేస్తుంది 10 అనే కంటెంట్ తోటి ఉందా లేదా మాకు స్పేస్ అని చెప్పిన పీవీఎం వుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇమీడియట్లీ డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయదు డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసే ముందు అది చెక్ చేస్తుంది అని చెప్పిన ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ check is any object available with the required data at any data but required content అంటున్నాను రిక్వైర్డ్ కంటెంట్ ఆర్ నాట్ ఆ 10 అనేది కంటెంట్ కిందకి తీసుకుంది రిక్వైర్డ్ కంటెంట్ ఆర్ నాట్ ఓకే ఇఫ్ అవైలబుల్ అయితే ఏంది అసైనింగ్ కదా అవైలబుల్ దెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి రీయూజ్డ్ రీయూజ్ ఇంకోటి క్రియేట్ కాదు ఉన్నది వాడతాం రీయూజ్ ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ then only then only a new object will be created క్లియరా ఇక్కడ దాకా నేను డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియరా నీకు ఇక్కడ దాకా చెప్తా మళ్ళీ దీనిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంది అట్లా అట్లా క్రియేట్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఎట్లుంటుంది ఇప్పుడు నేను అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఎట్లుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఏ అని తీసుకున్నా ఏ అని తీసుకున్నప్పుడు 10 ఉంటే 10 ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను బి అని చెప్పి 10 తీసుకున్నాను అనుకో అలా కూడా 10 అనే ఉంటుంది నీకు ఏదైనా సి కానీ జావా కానీ ఏదైనా ఐడియా ఉంటుంటే 10కి 10 రెండు డిఫరెంట్ మెమోరీస్ షేర్ చేసుకొని ఉంటుంది కరెక్టేనా వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నాం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ 10కి 10 అట్లనే యూజ్ చేసుకుంటుంది ఏమైనా చేంజెస్ అయినా దీనిలోనే చేంజెస్ అవుతాయి ఇట్లానే ఇప్పుడు 12 చేసినా ఇంకో 12 అవుతుంది ఇది 12 చేసినా అది 12 అవుతుంది లేదు దీన్ని 20 చేసినాం అనుకో దీన్ని 20 ఇట్లనే ఉంటుంది అంటే ఈ మెమరీ స్పేస్ నుంచి యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే రెండు సేమ్ డేటా ఉందనుకో ఇక్కడ ఇంటికి 4 బైట్స్ అవుతుంది ఇక్కడ 4 బైట్స్ అవుతుంది రెండు కలిపితే మొత్తం ఎంత 8 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా యూజ్ చేసినట్టాయి కదా బట్ అదే మనకు పైథాన్లో ఏమవుతుంది ఇది బి అనేది ఒకటే దానికి పాయింట్ అవుతుంది ఏ అనేది ఒకటే పాయింట్ అయితే మనం సేవింగ్ ద మెమరీ ఆఫ్ 4 సేవింగ్ ద మెమరీ ఆఫ్ 4 నథింగ్ బట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది నువ్వు క్రియేట్ చేసి ఒక అడ్రస్ తీసుకొని అడ్రస్లో వేరియబుల్ పెట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంటూ ఉంటుంది ఉండడానికి అడ్రస్ అనేది సింపుల్గా ఇచ్చేస్తుంది అది ద అడ్వాంటేజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ approach is memory memory utilization and performance will be improved. Dynamic memory acceleration, memory utilization, Python is the futures. ఆ ఫ్యూచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నువ్వు చేయాలంటే మనం పాయింట్ చెప్పుకుంటాం ఫ్యూచర్లో బట్ దాన్ని ఎట్లా అనేది అంటే మీద ఉన్న టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయితే కానీ టాపిక్ అర్థం కాదు క్లియరా ఓకే ప్రాబ్లం ఏంది మరి డిసడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉందంటవా
ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉన్నాయా అంటున్నా. ఇమ్యూటబిలిటీ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి? Hmm? But the problem is in this approach, several reference pointing to the same object, కరెక్టేనా? బై ఒక రిఫరెన్స్ని యూజ్ చేసినావు. ఒక రిఫరెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ వీఆర్ అలౌయింగ్ టు చేంజ్ అంటే ఈ ఇమ్యూటబుల్ కాన్సెప్ట్ లేదనుకో, సపోజ్ కొంచెం సేపు మర్చిపో. ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక మెమొరీ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఉంది ఇట్లా. హ్యావ్ మెమొరీ విత్ ఏ ఈస్ పాయింటింగ్. నేను ఇప్పుడు 10 అన్నా, ఓకే. అట్లనే సి తీసుకున్నా, ఇంకా చాలా తీసుకున్నా, చాలా పాయింటింగ్ అవుతుంది. అజ్యూమ్ చూసుకో, ఇట్లా మనకి చాలా మెమొరీస్ ఆక్యుపేషన్ అవుతున్నాయి అనుకో. క్లియర్. చాలా వేరియబుల్స్ ఏబిసిడి ఎక్స్వైజెడ్ చాలా ఉన్నాయి అనుకో. ఇప్పుడు ఏ తోటి చేంజ్ చేసాను అనుకో 12, మిగతా వేరియబుల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, కరెక్టే కదా? ఒకవేళ ఇదే మెమొరీ స్పేస్లో కనుక చేంజింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకో, మిగతా వేరియబుల్స్ అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఒక శాలరీ ఇప్పుడు 1000 అని చెప్పి తీసుకున్నాం అకౌంట్. ఆ 1000 అనే అకౌంట్కి మన బ్యాంక్ సంబంధించి 10 కస్టమర్స్కి 1000 పాయింటింగ్ అని ఉందండి. ఒక పర్సన్ వచ్చి 200 వేసి 1200, ఆ మిగతా వాళ్ళకి కూడా 1200 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా. అది ఒక ఆయనకి ఎఫెక్ట్ కావాలి, మిగతా 9 మందికి అవసరం 9 నెంబర్స్కి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది డ్రాబ్యాక్. యాక్చువల్గా ఇది డ్రాబ్యాక్. ఇది డ్రాబ్యాక్ పోవాలంటే మనకి ఇమ్యూటబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ దానికి యాడ్ చేసారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. Other but the problem in this approach, is several references pointing to the same object, by using one reference, like nothing but a. By using one reference, if we are allowed, Python not allowed, but I'm saying that if we are allowed, suppose if we are allowed to change the content in the existing object, then remaining the remaining will be affected. Am I right? Python is not allowing, but if allowed, I am saying, if allowed, that is a disadvantage. To prevent that one, to prevent this immutability, to prevent this, we need immutability concept. Immutable concept is required. Immutable concept is required for this. And according to this one creates an object. We are not allowed to change the content. As per the immutable, once it's created, we are not allowed to change the content. If we are trying to change the content, a new memory is created. If we are trying to change with those changes, a new object will be created. Clear ఆ పాయింట్స్ అన్ని? డౌట్ ఉందా? ఇది ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్. మనకున్న ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్కి ఇది ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ సంబంధించిన లిస్టు, టప్పులు, వీటికి సంబంధించిన తర్వాత. అప్పటి వరకు ఇది క్లియరే కదా? ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఏవైతే కొత్త మెమరీ క్రియేట్ అవుతుందో అవన్నీ మనకు ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఎందుకు వస్తాయి క్లియర్గా. క్లియరా, డౌటా? Okay, just I'm ending this topic here.
And next I am going to a mathematical function. Idea on them, na? Mathematical functions. Math square root so pi e tan 45 v. Idea లేదా ఇన్లే పైథాన్ అది. Okay. Mathematical functions are there in one file, one .py file we have. In one .py is a file. The file name is math.py. The file name is math. That math we call as a module. Math we call as a module. Module is nothing but a .py file. సింపుల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మాడ్యూల్. ఇప్పుడు నేను .py అని చెప్పి ఏదైతే సేవ్ చేసుకొని ఉన్నానో ఇది కూడా ఇప్పుడు మాడ్యూల్ మనకి. ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్. ఏ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ అంటే .py ఫైల్ ని మాడ్యూల్ అంటాం. డిస్కస్ చేస్తా మన మాడ్యూల్ని ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేయాలి, వేరే మాడ్యూల్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటామో చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు వేరే మాడ్యూల్స్ కానీ ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాం. మన మోడల్స్ ఓన్ మోడల్స్ ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాయి టైం వచ్చినప్పుడు. మాడ్యూల్లో ఏముంటాయి? ఏ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. మనకి టాపిక్ కాదు, సో నేను అప్పుడు చెప్తాను. బట్ మనకు వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్స్ అయింది అండ్ క్లాసెస్ ఎక్సెట్రా చాలా ఉంటాయి. ఏ మాడ్యూల్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ క్లాసెస్. పైథాన్ ఫైవ్లో ఫంక్షన్స్ ప్రింట్ వాడతాం, అది ఒక ఫంక్షనే. మనం లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇదిగో ఇంట్, ఇది కూడా ఒక ఫంక్షనే. ఇది కూడా ఒక ఫంక్షనే. ఫస్ట్ అనేది వేరియబుల్, ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. అదే చెప్పాను. క్లాసెస్ నేను చెప్తాను, ఫ్యూచర్లో వస్తాయి కాన్సెప్ట్స్, నేను అవి చెప్తాను. బట్ మ్యాథ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? మాడ్యూల్ ఓకే, బట్ మ్యాథ్ అంటే ఏంది? మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ we need to use math. Math is a module. Math is a module that contains several functions. Several functions to perform mathematical operations. We used to perform some mathematical operations. If you want to know about that, we have Python module doc. Just open that. That is a server one. Open. We have somewhere we have math. Difficult to search it. Just I will type here. See, just math. This module provides the access to mathematical functions. It is by C standard. How we have in the C, same. A cos, what is A cos, what is A sin H, these all values. Cell returns the ceiling of the X. Ceiling is at the top. Go top also. Nothing but this is similar integer. The given value should be greater to convert. Cos, exponent, floating absolute value, floor, F mod, modulus operator. Like this, if you want to find GCD, that's GCD, niche flows. Like this, we have so many. Log, power, square roots. Like this, we have. And the E value, the data, if you are using E, inbuilt E, I want to use, the value is 2.7. 2.7182, that is the value. Int f I want to use in some case, that is the value. NaN means null, and pi means this is the value. 3.14 we use, but we need to use total. And TAU 10, 6.3. This was inbuilt data. Already the values have been assigned. No need to assign previously. Already those have been assigned. So if you see an example, if you see example like import math print, just I am giving the directory of math. TIR means a directory. Directory means it gives all the list of the those list. What are the functions we have? Everything it is given listed.
py test.py. See, your doc loader name, package specifications, and we have all the functions. What are the functions we have in that? All the functions it is going to be print. What the functions means, what the version we are using, which version of Python we are using. That's the thing. I'm using that like 10 version is 10.1. Related to the 10.1, what are the functions are there that is going to be print. If you are using like a advanced version, if you are using 8 or 7 version, it may be a small difference, but in math it would be different. Math లో మన డిఫరెంట్ ఏముండదు అంతటా సేమ్ ఇవే ఉంటాయి. వేరే మోడల్స్కి అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. వేరే మోడల్స్ కొన్నిటికి different models or different content. This is used to print our models. For example, list of models. Now I want to make a program. Yeah. Print, print, math. I want to use the square root dot square root sqrt. We have a square root function. Square root returns the square root of the x, but returns the square root of the x. What is the 64 square root? It should be printed 8. Okay, we will see. Print math.py. No need of declaring pi value. I said pi value we have already had set. Pi is there here. The data, the variables already declared. Pi value is this one. We will see whether it is coming that or different. That value we will see. And next print math.tan 45. Tan 45 answer is 1. Am I right? Saving this example and I'm compiling and running that example. Py test.py. Hmm, finished. Clear? Here, here, every time using as a math. ఎవ్రీ టైం నేను మ్యాథ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఓకే, మ్యాథ్ అంటే 4 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్యూచర్లో చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఫ్యూచర్లో మనకి మోడల్ నేమ్స్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. ఊకే ఏం రాస్తాం, ఎనీ షార్ట్ కట్ నేమ్స్ రాయొచ్చు అంటే ఎస్, కెన్ యూజ్ అవర్ షార్ట్ కట్ నేమ్ లైక్ అలియాస్ నేమ్ కాల్ యాజ్ ఎమ్ ఐ కీప్ ఎన్ యాజ్ ఎమ్. Everywhere you can write m dot you can call. You can call everywhere m dot. The program works then as hmm. we can create we can create alias name by using as keyword, using as a keyword like import math as m. Any name you can keep. Just I'm keeping m. You can keep any name. And once we create it, once we create a alias name by using that we can we can access or we can access functions and variables of that module. ఆ మాడ్యూల్ ఏమేమి ఉన్నాయని కాల్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ అన్ని కాల్ చేసిన.
చూసుకున్నట్టయితే నేను అన్ని కాల్ చేసిన ఫంక్షన్స్ వేరియబుల్స్ బోత్ ఐ కాల్. ఓకే, సపోజ్ 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 most of the cases my program I'm using m.py. Suppose here math when I import the math whole this .py file is imported ఇలా ఏమేమున్నాయో ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. బట్ నేను ప్రోగ్రాంలో వాడుతున్న మూడే, నేను ప్రోగ్రాంలో వాడుతున్న ఓన్లీ 3. నాకు ఈ 3 కావాలి. ఇవన్నీ లోడ్ చేయడం కూడా ఒక టైం వేస్ట్. అన్ని లోడ్ చేసుకుంటే నాకు కావాలి. ఓన్లీ నాకు కొన్నే కావాలంటే పార్షియల్ లోడింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే పార్షియల్ అంటే కొన్ని, I need only కొన్ని మెథడ్స్ that we call as partial. That is also possible. That is also possible by using from math. అంటే ఫ్రమ్ మ్యాథ్లో నుంచి నాకు ఓన్లీ పిఐఏ కావాలి. ఓన్లీ పిఐఏ వస్తుంది. చూపిస్తాను, ఓన్లీ పిఐఏ వస్తుంది. చూడండి, ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ సారీ ఫ్రమ్ మ్యాథ్ ఇంపోర్ట్ పిఐ అని చెప్పాను. నేను జస్ట్ ఫస్ట్ పిఐని ప్రింట్ చేస్తాను. పిఐ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అనుకున్నాం. సపోజ్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అనుకున్నాం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 64 ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. వచ్చింది ఎర్రర్. ఇట్స్ నాట్ డిఫైన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్. ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే, దానికి సంబంధించిన ఒక్కటి మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు. లేదు నాకు స్క్వేర్ రూట్ కావాలి, లాస్ట్ కామా పెట్టండి SQRT అని చెప్పి దానికి సంబంధించి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ వస్తుంది. క్లియర్ డౌటా? ఏది కావాలో అది, ఎందుకంటే చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి, చాలా కేస్ ఉంటాయి. సో మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అవి అన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. we can import particular member అంటే particular member of module explicitly as follow అంటే from import math from py, or you can go with from math import py sqrt or tan. ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. Here if we are import a member explicitly, then it is not required to use module name while accessing చేసే టైంలో మనకి ఏమవుతుంది. సపోజ్ నేను వేరే యూజ్ చేద్దామని చూసినాం, లైక్ math.tan 45. ఇది ఇంపోర్ట్ చేయలేదు, బట్ పనిచేస్తుందా చేయదా, మన ఫ్రమ్ మ్యాథ్ అని యూజ్ చేసిన మన ఈ పేరు వాడతా, ఈ పేరుతో ఇంపోర్ట్ చేస్తుందా చేయదా, వర్క్ అవుతుందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. మ్యాథ్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్, ఓన్లీ దట్స్ అప్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేక్. ఏవైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేసినామో అవి మాత్రమే తీసుకుంటాం. క్లియరా? నో డౌట్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ చెప్పినా కదా నేను. నోట్స్ ఏమైనా ఇచ్చినా?
ఓకే. అంతేనా? అది రాపిచ్చిననుకుంటా. కీబోర్డ్ చేసుకొని తీసుకున్నా. బట్ అక్కడ నేను ఇన్‌పుటే చెప్పినా. బట్ ఇంకోటి చెప్పలే నేను. పైథాన్ 2 పైథాన్ 2లో మనకి ఇంకోటి ఉంది ఒకటి. పైథాన్ 2లో మనం ఇన్‌పుట్ లేదు. మనం ఎప్పుడైనా వర్క్ చేయాల్సొచ్చింది పైథాన్ 2లో మనం ఉందామంటే అక్కడ రా ఇన్‌పుట్ అని చెప్పి ఉంటది. పైథాన్ 2లో మనకున్న రా ఇన్‌పుట్ అది ఎట్లా ఫంక్షనాలిటీ అయితే సేమ్ డెఫినేషన్ రీడింగ్ ద కీబోర్డ్. సేమ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు రా అండర్ స్కోర్ ఇన్పుట్ ప్లేస్లో రా వస్తుంది అంటే రా డేటా లాగా ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. టైప్ ఆఫ్ ఇది పైథాన్ 2 బట్ మనకి పైథాన్ 3లో ఉంది అదంతా స్ట్రింగ్ వర్షన్ అని చెప్పాను ఓకేనా. సో నేను దీని మీద పాయింట్ ఏం రాపిస్తలేను ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి. ఆల్రెడీ పాయింట్ ఉంది కదా. బట్ నేను ఒక నోట్ పాయింట్ రాస్తున్నా ఇది 3 వర్షన్లోకి వెళ్ళి ఉంది అది రాపియాలని నాకు. బట్ ఇన్ పైథాన్ 3 we have only input. We have only input function and raw input raw input function is not available. Not available. Python 3 input function behavior exactly same as raw input function. రెండు సేమ్ రెండు రిటర్న్ టైప్ అట్లా సేమ్. That is every input value is treated as a str type only. str type only. And raw input function rename ఇది అంతే. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే function of python 2 is renamed 3 version renamed as input function in python 3. రెండు సేమే బట్ అది 2 వర్షన్ ఇది 3 వర్షన్. ఓకే ఓకే. ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రైట్స్ ఓన్లీ ద స్టాండర్డ్ డేటా ఇంటూ ఫ్లోట్ ఒక్కొక్క వాల్యూని స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ ఇట్లాంటివి రీడ్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రీడ్ ద ఇప్పుడు ఇట్లా రాసినాను ఏం లేక కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది అక్కడ ఇన్పుట్ కోసం కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది. నేను ఏ ఇస్తే ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. నేను 100 ఇస్తే 100 ప్రింట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క వాల్యూని ఇచ్చినా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే నేను ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నాను. లిస్ట్ అంటే ఇదే కదా. క్లియర్ అది కూడా తీసుకుంటుంది పైన. సో ఇప్పుడు నేను మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. లైక్ 10 ఇంటూ 2 వెళ్తుంది అది 10 ఇంటూ 2 వెళ్తుంది బట్ దాని మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. అట్లా నాకు కావాలి. పైథాన్లో ఫ్యూచర్ ఉంది మనకి. ఐ వాంట్ టు
ఒక్క సెకండ్. అట్లా కావాలంటే మనకు ఫంక్షన్ ఉంది ఎవాల్. మనకు అట్లా ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఎవాల్. అది నేమ్ ఎవాల్ అంటే ఎవాల్యూట్ చెయ్యి అని అర్థం. సో ఇప్పుడు నేను ఇది తీసేసి ఇక్కడ ఎవాల్ పెట్టిన. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమైందో. 10 సారీ. సరే. eval expect at least one argument. Okay. Ten కి పక్కన ఓకే. 10 ఇచ్చిన 10 ఇచ్చింది. దీని టైప్ కూడా చూద్దాం. టెన్ ఇస్ ఏంటి 10 ఇస్ ఏంటి ఓకే. దాన్ని ఏమి ఇచ్చిన పైథాన్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్. డబుల్ కోర్స్ డేటా పంపించేసరికి దాని అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే. అంటే ఏ దేనికి సంబంధించిందో దానికి సంబంధించి పంపించచ్చు. సపోజ్ నేను లిస్టే సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 10, 20 లిస్ట్. ఓకే. సేమ్ వే 10 into 2 ఇచ్చిన వచ్చింది అవుట్పుట్. దట్స్ ద ఫంక్షన్ అంటారు ఎవాల్. ఎవాల్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దాని మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం ఇట్లా పంపించినా ఓకే. ఆర్ ఆర్ మనం డబుల్ కోర్స్లో పెట్టాలి. డబుల్ కోర్స్లో పెట్టి 10 into 2 అన్నా పర్లేదు. ఎనీవే మనం ఎలా చేసుకున్నా పర్లేదు. ఏం చేస్తుంది టు రీడ్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ keyboard we use eval function. keyboardకి వెళ్ళే రిజల్ట్స్ కూడా మనకి eval function కావాలి. this function will read int, float, string, bool, list, set, dictionary, tuple. Just tuple for set tuple. సో ఏదంటే దానికి సంబంధించిన రాసుకోవచ్చు. క్లియరా? డౌట్ ఏమైనా ఉందా? కంబైన్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా నీకు? ఏంటిది? కంబైన్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? కరెక్టే, ఇంకో ఉంటుంది.
Combine line arguments is also a type of dynamic value inputs. We can give the inputs to in a program. If I want to give any inputs in a program like int, we can pass the things from the combine line argument. That is done by developers. We all know nothing but giving some instructions to a program, giving some instructions, giving some instructions to a program. The instructions are passed from the command prompt, nothing but CMD, nothing but CMD. Suppose you are running this a program directly, you can run from this, you can run this, but in this program you are trying to pass any file name from your system, any encrypt or decrypt, we have a file, any encrypt decrypt, we have a file, then you need to go with a value, you need to pass like a value 1, value 2, no need of comma, just you need to give space, value 2 space, like so on you can pass. This is also dynamic type. You only giving. This is also a dynamic type. We are passing at the time of runtime only. You are passing. The time of runtime only you are passing. It's also some kind of dynamic. It is nothing but the argument. The argument which are passing at the time of execution are called command line arguments. At the time of execution, when we are passing, it called command line arguments. On which variable it is stored? Like a equals to 10, I said 10 is a value, 10 you are passing. 10 if you pass for the input 10, it is storing like a. Like how it is going with a, it is going with storing with a. Then what is the here then? Command line argument, we have one variable called argv. ARGB is not an array. అందరు అరే అనుకుంటారు, ఏఆర్జీ అంటే అరే అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ అరే, ఇట్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్, ఇట్ ఏ లిస్ట్, it is a list, and this is list, it available, in sys module, it available in this module. If you want to use, we need to use in sys module. Like example, py, only one small change, here we write a file, we need to pass file name, and every value is separated with space, every variable is separated with space. ఆ వాల్యూస్ అన్ని within the command line arguments, within the python, within the python program, within the python program, this command line arguments are available in argv variable. That object is available, and already I mentioned, which is present in this model, which is present in this model. Okay, this is present in this model. Suppose if you are passing variable 1, how you can print? If you are passing variable 2, how you are print? Simple, by using with a list only we are print. But that concept, list concept, I not explained. I'll explain later on. Like argv of 0 is a list, guys. Remember, it is not an array, it's a list. Arg of 0 represents a name of the program. It represents the name of the program, but not first కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. అందరు దానికి కమాండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది అనుకుంటారు, బట్ రాదు, చూపిస్తాను.
నేను 0నే పాస్ చేసిన. ఏం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ నేను 10 పాస్ చేస్తున్నా. నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే. నేను ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ దిస్ ఇంపోర్ట్ ARGB. మనకు కావాల్సింది ఒకటే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సేవ్. ఏం చెప్పినా ఫస్ట్ ARG0 ఏం పోతుందని చెప్పినా ఫైల్ పేరు ఇస్తుందని చెప్తున్నా. రిప్రజెంట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ బట్ నాట్ ఫస్ట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆ 10 అనేది కాదు. ఆ 10 అనేది ఎక్కడికి పోతుంది? ఆర్గ్యుమెంట్ 1లో పోతుంది. క్లియరా? రిప్రజెంట్ ఫస్ట్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఫస్ట్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ ఇది ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొకటి print. I want to know the type. Type of ARGB. Next, I want to know length. How many arguments you are passed. In place of this, we have inbuilt function length that will give. And how many list of values you are given is a list. This you can print directly. Ten, 20, 30. What is our first parameter? What is the type? Type you know it is a list. Am I right? It is a list type. What is the type of length? I said here we have small confuse because 0 is taken this one name, and these are 3 totally according to our 4. Am I right? 4. And what the list should contain? Test.py, just for assumption. 10, 20, 30. As per our explanation, we'll see. Clear? It's in the list. Argument for test.py 10, 20, 30. These all are nothing but everything is in a string. కరెక్టేనా? లిస్టే కానీ లిస్ట్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని స్ట్రింగ్ టైప్. అక్కడ రాసుకోవాలి. నేను కాపీ చేస్తాను. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? హోంవర్క్ చేస్తావా? యాడింగ్ 2 numbers. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తోటి 2 numbers ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రింట్. నేను చెప్పిన ప్రింట్ ఈజ్ యూస్ టు ప్రింట్ డేటా ఆన్ ఏ స్క్రీన్ ఉంది కదా. బట్ ప్రింటింగ్లో చాలా టెక్నిక్స్ చూపించిన డైనామిక్లా ఉందా?
హ్మ్. ఏమో చెప్పాను మనకి. కామా పెట్టి నేము అని చెప్పి కొన్ని చూపించాను. సెపరేటర్ పెట్టి అవి కొన్ని చూపించాను. ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఉంది. నేను తర్వాత చెప్తాను అని చెప్పాను. ఫస్ట్ ప్రింటర్ ఎట్లా చూపించాను? ఇదే కదా! ఇదేనా నేను చూపించింది. కామా వేరే డైనమిక్స్ ఇట్లా ప్రింట్ చేయాలా మనము అనేసి నేను చూపించిన. బట్ ఇట్లా కూడా కాదు. ఇంకో వేరే టైప్ కూడా ఉంది. మనం సి లాంగ్వేజ్‌లో కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రింట్ చెప్తా. ప్రింట్ సింటాక్స్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ వి కెన్ యూజ్ a formatted strings. Format specifiers percentage t, percentage f1cలో యూజ్ చేస్తాం. We have format specifiers like percentage. పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి వేరియబుల్స్ లిస్ట్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇవ్వాల్సింది వేరియబుల్స్ లిస్ట్. ఇది సింటాక్స్. ఇది మనకున్న సింటాక్స్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్‌గా ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలంటే ప్రింట్ సి లాంగ్వేజ్‌లో ప్రింట్ రాసి మనం ఏ ఈక్వల్స్ టు పర్సెంటేజ్ టీ కామా ఏ అని పెడతాం సి లాంగ్వేజ్‌లో. బట్ ఇది అట్లా కాదు. ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ పర్సెంటేజ్ డి ఇచ్చాను నేను. బట్ ఇక్కడ కామా దగ్గర మనకు సింగిల్ కోట్ వస్తది. కామా దగ్గర సింగిల్ కోట్ అండ్ పర్సెంటేజ్ ఏ. పర్సెంటేజ్ ఏ. హ్మ్. ఇది ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్. ఇది ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్. పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఇది వేరియబుల్. అండ్ ఇది వేరియబుల్. ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. లైక్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు పర్సెంటేజ్ డి యాంపర్సెంట్ ఏ పర్సెంటేజ్ ఏ. క్లియరా? దట్స్ ద ఎగ్జాంపుల్ I explained. Next. Next. We have one replace operator is also. Print suppose one replacement operator is also there. Print function with replacement operator. We can use one replacement operator. Suppose I have a name is using like name as Python. Python is the name and salary. Salary equals to I'm using like 45,000.25 salary and job I'm using like TL team lead. I want to print these three values. I want to print these three values. First we'll see what's the first facility like print my name. My name is my name is comma name. This is our first facility what we seen previously. First we'll see. Okay, my name is Rama. In the next line also I can print salary. I can write salary. Am I right? But I want to write in a single line. That's some occasion. I want to write in a single line. How we can go and write in a single print? Or 10 variables are there, 10 lines it is waste. So how we can write? After completing name, keep one comma. Again start your things. And and my salary. And my salary is comma salary. Now just run. My name is Rama and my salary is 45,000. 45,000. Same way. Rama again and
and job, and job is comma job. Okay, my name is Rama and my salary is 45,000 and my job is TL. Clear? This is the first way of doing, And one more way is there. Print my name is percentage s, S stands for string, format specifier I'm using, and my salary. My salary is percentage f I can use. F means like 5 digits or 7 digits, it will give the values. But I need after point, I need only two numbers. That's why I'm given dot two. And my job. And my job is percentage s is because string. Team leader అనేది string, name అనేది string type. అందుకే percentage s. Now as per my format specifiers, మీరు నా format specifier ప్రకారం రాసిట్లా. As per our format specifiers. ఇక్కడ ఏమేమి రాయొచ్చు సింపుల్గా బ్రాకెట్ అన్ని రాసేస్తాను నేమ్ కామా సాలరీ కామా జాబ్ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ క్లియరా two cases clear okay not only this we have one more facilities to print my name is ప్లేస్ హోల్డర్స్ లా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైస్ ఏం రాయాలి నేను చెప్తాను అండ్ మై శాలరీ ఈజ్ మా శాలరీ దగ్గర మీ శాలరీ రావాలి అండ్ జాబ్ ఈజ్ జాబ్ దగ్గర జాబ్ సంబంధించింది రావాలి డాట్ ఫార్మాట్ డాట్ పెట్టినా అంటే ఏంటి ఇదంతా స్ట్రింగ్ ఇదంతా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డాట్ అని ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఫంక్షనాలిటీనే పిలుస్తున్నాం ఏమేమి కావాలి వీళ్ళకి ఏం పోవాలి ఫస్ట్ నేమ్ పోవాలి నేమ్ సెకండ్ దీనిలోకి ఏం పోవాలి శాలరీ థర్డ్ దాంట్లోకి ఏం పోవాలి జాబ్ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ కాలం ఇండెక్స్ అనేది 0 శాలరీ అనేది 1 ఉంది దీనికి 1 0 1 అండ్ 2 0 1 అండ్ 2 చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి చూసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి ముందట ఎఫ్ కావాలి ఫార్మాట్ క్లియరా ఒకవేళ నేను ఇది అటు ఇది ఇటు రాసిన మేబీ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ రాంగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ చూడు శాలరీ దగ్గర ఏమొచ్చింది రాంగ్ మిస్టేక్ పోయినప్పుడు రాంగ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్లియరా బట్ దీనికి నాకు కావాలి అంటే నాకు దేని దానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్ రాసుకోవచ్చు అట్లా కూడా ఆ ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్లో రాసుకోవచ్చు నేమ్కి నేమ్ అని రాసుకోవచ్చు శాలరీకి శాలరీ అని రాసుకోండి జాబ్కి జాబ్ అని రాసుకోండి అంటే మనం మర్చిపోతా సీక్వెన్స్ నాకు ఇండెక్సెస్ నాకు గుర్తుకుంటావు తప్పు అప్పుడు వస్తుంది క్లియరా అవి రావద్దు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఏంటది ఇది ఒక ఫార్మాట్ ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇళ్ళని ఇంకో టైప్ ఉంది దీనిలో ఇంకో టైప్ ఉంది నాకు కొన్ని గుర్తుకుండు
లైక్ దీనికి ఇంత పెద్ద నేమ్‌కి నేమ్ అనే రాయాలా 1, 2, 3 నాకు గుర్తుకు లేదంటే దీనికి కొన్ని నిక్ నేమ్స్ లాగా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. లైక్ x ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పించుకున్నా సరే, దీనికి y ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు. అండ్ దీనికి z ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు. వేరియస్‌ని నీకు చూపిస్తున్నా నేను. సో, ఇక్కడ అవే పాస్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తది? x. ఇక్కడ ఇక్కడ z. వచ్చినాయా 4? టోటల్ 5 థింగ్స్. సింగిల్‌గా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అది తెలిసిందే నీకు. బట్ లైన్‌లో కావాలనేది ఇప్పుడే చెప్పిన. ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు చెప్పలే లైన్‌లోది. క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమో డౌటా? ఈరోజు కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా నీకు? ఆల్ ఫండమెంటల్స్ కవర్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను తెలిసి. కాన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మిగిలింది హోంవర్క్ ఒకటి చేయాల్సింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ టాపిక్స్ స్టార్ట్ అయితే కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తుండు. అండ్ ఈ 4 మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం ఐడియా ఉండే ఉంటది నాకు తెలిసి. ఏదైనా కొత్తది ఏదైనా ఉంటే నాకు తెలిసి కొత్తగా అనిపించేది ఒక్కటి ఉంటది. ఇదైతే నీకు తెలిసిందే. డామ్ షూర్ నీకు తెలిసే ఉంటది. కరెక్టేనా? తెలిసి ఉంటది. తెలవకపోయి ఉంటే ఇది ఒక్కటి తెలవకపోయి ఉండొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ ఉంటే నాకు తెలిసి డాట్ ఫార్మాట్ ఒక్కటి తెలిసిపోయి ఉండొచ్చు. వేరేమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే. నేను ఇక్కడికే ఆపుతున్నా. నేను మీతో రేపు స్టార్ట్ చేస్తా. రెగ్యులర్‌గానే తీసుకుంటా నేను. టెన్షన్ ఏం తీసుకోకు. జస్ట్ కాల్స్ ఇవన్నీ ఉండేసరికి నాకు లేట్ అయితది. ఇట్లా నెగ్లెక్ట్ అయితుంది. ఓకే. ఇవైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా? అందుకే నోట్ ప్యాడే వాడుతున్నా. జస్ట్ కొంచెం కలర్స్ కోసం వాడుతున్నా గానీ ఐడీ వాడతలేను నేను. ఎందుకంటే మనకు తెలవాలి మిస్టేక్స్ ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి, ఏమొస్తున్నాయి, ఎట్లా రిజాల్వ్ చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ నాకు ఐడియాస్ కావాలని చెప్పి నేను చూస్తున్నది ఇట్లా. ఐడీస్‌లో రాస్తే నాకు ఇక్కడనే ఎర్రర్ పడతది ఈడనే. నాకు అందుకే ఈడ ఓపెన్ చేయంగానే ఐడీ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకో అని చెప్తుంది. బట్ నేను ఇన్‌స్టాలేషన్ చేసుకుంటలేను. అడుగుతలేదా? యాక్చువల్‌గా అడుగుతది. హ్మ్. రాలే. రేపొస్తది. ఓపెనింగ్ చేసినా వచ్చిందా ఈడ? పైథాన్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఇన్‌స్టాల్ చేసుకో అని చెప్తుంది. ఇట్లాంటి ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే నా ఐడీ కింద పనిచేస్తది. ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్ తోటి. హలో! సో, అప్పుడు ఎర్రర్ ఇక్కడనే తెలిసిపోతది. నాకు ఎర్రర్ ఇక్కడనే తెలిసిపోతుంది. హ్మ్. సో, మనకి ఏం ఎర్రర్ తెలిసిపోతది. రన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐడీ కింద మాత్రం మారవకు. ఇప్పుడు ఐడీ కింద మార్చినావనుకో ఈడ రన్ ట్యాబ్ వస్తది. రన్ అని కొట్టంగానే నీకు రన్ అయిపోతది ఇది. ఇక నాకు అవన్నీ ఏం లేవు. నేను రన్ అని కొడితే ఇక్కడనే నాకు రన్ అయితది. కానీ నేను ఐడీ కింద మార్చుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇట్లా రన్ చేసుకోవాలి కొన్ని రోజులని. ఏందంటే నీకు అలవాటు కోసం మిస్టేక్స్ ఏం పోతున్నాయి, ఏం కరెక్షన్ చూసుకోవాలో దానికోసం. క్లియరా? నేను ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నా సెషన్‌ని. రేపు కంటిన్యూ చేస్తా. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు పర్సనల్‌గా పింగ్ చెయ్యి వాట్సాప్‌లో. సరిపోద్ది. ఓకే. యాహ్!